ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਕੈਲੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਕੈਵਨ ਕੈਂਪਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? I've been a lawyer for over now 22 years. Okay. And the name of our company, Hamilton Law Group. Right. And Kevin is also obviously is a part of our firm. And ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ law ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ civil ਵੀ law ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ real estate ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿਊਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਇਰ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਇਰ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਸੌਲਟ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। Kevin, what has been your experience as a lawyer now working with Kelly? She has got a lot of experience. Yeah. So generally, when we talk about criminal law defense, can you just elaborate as to what does that mean? Yeah, so what it means is knowing what the facts are of each case. So, you know, obviously every situation has its own unique facts. So it means meeting with the client, really getting to know them and getting to know what happened. Right. And then using our legal knowledge, you know, Kelly's long experience and my knowledge as well of the law to really determine, you know, what the best steps are and the best course of action is. And so that's something that, you know, we do, and we're very interested in continuing on. ਸੋ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੌਲਟ ਚਾਰਜਿਸ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੈਲ ਅਸ ਟੁਡੇ ਐਜ਼ ਟੂ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, what are the major things, because with your long experience you deal with a lot of clients, so what are the things which people ought to know about this? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਨਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਔਰ ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਮੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ। ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਮੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੀ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੈਵਨ ਯੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਕਕੇਜਨ, ਇਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਈ ਰੈਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟਿੰਗ client, all client ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ Caucasian client as well, because he knows the cultural aspect of it. Right. So in the defense work, we look at the facts, we look at the law, and we look at all strategies. Right. That is best for our clients. And as well as we have to keep in mind that we are both trial lawyers, very experienced trial lawyers. Right. We have done trials for 25 days trials, and I have done one even longer than that in Supreme Court. Right. And in the provincial court. Okay. So therefore we have a lot of court experience. Right. And that will also give an edge for our clients. Right. To having the experience, the cultural background, the understanding the dynamic, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ
ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ So now the question that arises is when a client comes, he or she doesn't know how they're going to continue, how they're going to talk about the things. So that is where the lawyers come in, where you suggest them that after listening to the facts and figures, and then you start working on those cases. ਹਾਂਜੀ Now the question is, with your experience, can you let us know as to what the client should know about before they come to you and when they come to you? Because many times it's just a he said, she said kind of approach what we have. So what should they know before and how your help comes in? Okay, ਸਾਡੀ help ਇਹਦਾ comes in the client arrested for domestic or burglary charge or Yeah. drug charges or what have you. And ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਰਲੋ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਟਨੈਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ each client, each file we have is we treat it is that this is client's life. We deal with life and medical situations. Right. And so we are both very compassionate and passionate about to ensure that ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ good legal representation ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Right. Right? Yeah. Okay. Client ਨੂੰ ਇਹੀ okay. You give me the fact, I know the facts, how much I need to know from you. Right. And then we are going to go and work on it and work on a strategy that would be how our client would be beneficial to our client at that time. Wonderful. Let's go for a break. We'll be back and talk a little bit more as to what is this process, Kevin, from your side as to, so a client comes to you and as Kelly was telling you, listen and then you gather the facts and then you start working on it. What is the next process? How does it all happen in the court, the trial and everything else? So let's go for a break. We'll be back and learn more about it. ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। Once again, welcome back to the program. Kelly Hamilton ਅਤੇ ਕੈਵਨ ਕੈਂਬਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। So Kevin, before the break, as I asked you that what is the process when somebody comes to you, then how do you carry it on? What happens? Yeah, so it's a very difficult time for the client, obviously. They're probably dealing with something, they may have never dealt with before. It's very unexpected. And so you're there to kind of guide them from your experience as to what happens. And one of the first major things that'll happen is a bail hearing. And so essentially the judge in court will determine whether they're going to be released from the system and have their trial at some future date, or whether they're going to be held and not be allowed to post bail. Right. And so that's one of the first major things that we'll go through is the bail hearing. But yeah, essentially the first step after getting the facts is really explaining to them from your experience, because as you know, in many situations the client is very scared. It's a difficult time of their life, so that's always important as well. Okay. ਸੋ ਕੈਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਾਂ ਨਾ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਗੁੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ issues arises and there may be drinking involved or not drinking involved and the fellow is removed from the house. It is upsetting for the entire family. And so and then he's going to be arrested and then he's going to be he may be kept over one night and be out and say the after he has been filed with the charges. So the other thing is so then he comes and say where can I go and live, right? Because he may have a restraining order against him, Right. And then so those are extremely difficult time for especially children still want to see their dad. They can't. There's a restraining order. There's a lot of things has to be in a place before a start a process start. ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰਿਸਟੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ ਵੀ smooth the situation, talk with the prosecutor, get the facts out, give our client confidence because really, really upset, and say, all right, if this situation has happened, if you want to go counseling, meanwhile, we are taking care of your case, and or we will look at any other witnesses and how strong the witnesses are for the prosecutors. Right. And so many times in domestic situation it happens is that in the heat of the moment the police are called and then the parties want to reconcile. And the prosecutor says, no, we are not going to be place any we are not going to lift a restraining order. And then we also ask help of our client foremost is that let's get the restraining order lifted. Right? And if that is possible. And so, and then we will move on to if are they going to proceed with the charges. Well, one thing is right from the minute we go to see the client, say even in jail, we start preparing for his or her defense. Okay. Can be removed the restraining order if there is a place. What can we do? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ Is there any time frame involved in this? Like, for example, a domestic violence case, what we're talking about, by the court, is any time limit set up or it can continue for as long as it might go on? Yes, it's like I can answer that. Sure. Questions. Sometimes it can be easily disposed. Right. Meaning, kai vari say that okay, a person say I will not plead guilty, but I will subject myself to certain conditions, like by anger management courses or anything. Course la lene and so then his family is supportive of that, take the anger management. So ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਬਈ ਰਿਸਟੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਹਨਾ ਬਈ serious mean that there are a lot of evidence against the client ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ difficult time ਉਹਨਾਂ client ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੋਣਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ do it quickly so our clients can have a resolution. Right. So basically it depends upon the severity of the case and that's how then the time frame along with that goes. Exactly. Wonderful. Exactly. So thank you very much for coming over here and talking on this very important issue.
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604 ਜੀ 229 2077 ਜੀ। ਐਂਡ ਐਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਲਸੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ hamiltonlawgroup.ca। Wonderful. It was a pleasure talking to both of you. Thank you very much for being here. All right. Thank you. Thank you.